Well, I will talk about Grothendieck topology today. So our goal is to define Étale homology. Well, we will be mostly interested in homology of constant shifts, but to have a robust theory, for example, Larrey spectral sequence, which is the main computational tool, even in classical algebraic geometry, we need to consider not only homology with constant coefficients, but we need to have sheaves, and we want to consider homology with coefficients and sheaves. So, so what we want to define is the category of Étale sheaves on X. So the definition suggested by Grothendieck, well, it's very beautiful, very kind of short, and it's based on kind of generalization of notion of topology, of notion of topological space, if you wish. So the idea of this definition is the following. Suppose you have a scheme X. So, well, we can consider Zariski open subset of X. And of course, we can consider the sheaves, Zariski sheaves on X. Well, we can consider pre-sheaves. So then introduce sheaf axiom. But, well, homology for Zariski topology is not very interesting if you have an irreducible space X. Then homology of X with constant coefficients is 0 in degrees greater than 0. So you need more sheaves. So the idea is to replace the category of Zariski open subsets of X by a larger category. So we consider the category of Étale schemes over X. So, so this is a category of Étale schemes over X. So objects of this category are simply pairs scheme U together with an Étale morphism to X. And morphisms so if you have two such guys, then, so a morphism is a morphism from U to U prime that makes the diagram commutative. So this is a category. And so by definition, pre-sheaves on X is simply functors from this category two sets, two sets or groups
abelian groups. So we can talk about presshift of sets or presshift of abelian groups. Well, I'm looking at contravariant functor, so I better put here opposite. So functor for me always will be covariant. So, so this form obviously a category. So there is a morphism, a natural transformation of functors, and so this is the first step of the construction. So we have category of preshifts, and so then I will explain in a second how to impose what is a sheaf condition. So in this category, we will have a full subcategory of preshifts that we call sheaves. So this is the format of this definition, of Grothendieck's definition. So, so what is really striking in this definition is that, so let's compare it with the notion of presheaf on a topological space. So if you have a topological space, you can consider the category, well, the set of open subsets in this topological space, right? This is a set, but it's a partially ordered set. So you can imagine here that U is just an open subset of X. Plug in this definition. Then for every two open subsets, there exists at most one morphism from U to U prime, right? So if you have a remark, so if U and U prime are subset of X, at the end, these are examples of étale morphisms, open embeddings. Then morphisms from U to X to U prime to X is either empty if U is not contained in U prime, or just, well, one point when U is in U prime, right? Because we want morphisms to be compatible with this map X. So, so if we consider only open subsets, if we consider sort of a subcategory here, in this category, where U and U prime are open subsets of X, then this category is, well, it's a partially ordered set. So for any two objects, there exists at most one morphism, right? So the main difference here is that objects here, in general, may have many automorphisms. For example, you can take for U a cover, a finite Galois cover of X. And then the Galois group of U over X will act on this object. So it's important to consider this as a category, not just as a set. So, okay, so I want to now explain what this sheaf condition means, and it's convenient to do it in more general setting. So I will. So this is the end of the introduction. Now I will start the lecture proper. So I will so let's see what. So for any, maybe to summarize. So well, in order to define the
presheaves, all we need is a category. Once we have a category, we can consider functors from contravariant functors from this category to our favorite category, like abelian groups, sets, or rings. This will be presheaves. In order to define sheaves, we need an extra property, extra structure on this category. Sorry, not property, structure, which is called Grothendieck topology. This is the subject of this lecture. So, okay, so let's fix our category sort of open sets. So let Нет, я говорю, что такой пример был, что если if ux a Galois cover, then automorphism. Even morphisms, well, morphisms. Okay, so let's say automorphism. Any morphism will be an automorphism in this case of U over S. By definition, is the Galois of U over S over X. So objects in this category may have non-trivial automorphisms. This what does not happen for usual topological space. That was... Да. Нет, это автоморфизмы объектов. Это объект моей категории. Хорошо? Значит, we will refer to objects in... Можно. Значит, we will refer to objects of this category. Сейчас, Володя, я не совсем понял. Повтори, пожалуйста, еще раз. Я имел в виду, что типа, чтобы морфизм перешел в морфизм, нужно, чтобы брать U на U с чертой Galois подействовать было, да? Чтобы морфизм... Ну, чтобы как бы, вот эта диаграмма U с чертой над X, она перешла в себя. Нужно брать... Нет, у меня... U над U с чертой. Что? Ну, хорошо, да. Да, можно так. Ну, я просто думал, ты про это говорил. Теперь понял, что... So we will refer to objects of this category, so pairs, and a scheme together with an étale morphism as to étale open sets of X. So these are kind of our substitute for open subsets. And the main difference, again, that I wanted to point out here is that now open sets have automorphisms, non-trivial automorphisms. Okay, so suppose we have any category. Again, think of this. Basic example will be for us. Be a category. So a bit of terminology. So again, my goal is to define what is a topology on C, which is some kind of structure needed to define the subcategory of sheaves inside presheaves. So I will describe this structure for you. Okay, so first, so suppose I have
arbitrary category and an object. So I will so categories will be denoted by say Latin letters, underlined Latin letters, and objects objects will be just simply denoted by Latin letters. So object of C. Then a sieve on U. So a sieve is что? Да, один объект. Да, простите. Хорошо. A sieve. A sieve in Russian, да, это решето по-русски называется. So a sieve on U is well, it's a full subcategory. Да, извини, а по-французски как я забыл. Cribble. Как читается? Лиза, вы знаете? Okay. So a sieve on U is a full subcategory of the category of objects over U So this is a full subcategory of the category of objects over U. So let me recall what this means. By definition, this means it's a category whose objects are pairs V in C and a morphism with given morphism from V to U. And so this is a category whose objects are pairs like this, and morphisms are morphisms over U, right? So if you have V prime, then a morphism is something that makes this diagram commutative. So for any category and for any object, I can define a new category of objects over U, like yes, is a full subcategory of thank you, such that the following condition holds. So if if I have an object in this a sieve, let me give a name for this. Here's how I will call it. Right? It's a category, so it's I use Latin underlined letters. So if V in U is an object of U, and I have any morphism from W to V. This is in a morphism in C, then the composition psi composed with phi, right? This is a map from W to U, is again an object of U. So, well, a full subcategory is determined by collection of objects.
So I choose simply some among all pairs V mapping to U. I choose some that has the property that if V mapping to U is if this phi is in my sieve, then its composition with any morphism in C is also in my sieve. Okay. Now, construction. So this is definition. So here is how you can construct new sieves from a given one. So suppose I have just a family of morphisms. So I can define a sieve generated by this family. So let's see. It's generated by, I don't want notation for this, consists of, well, so I want to consider the smallest sieve such that these objects are in my sieve, right? So all I need is to, so a sieve is again a collection of objects over U. With this is the only property that we require. So I want to take the smallest, again, sieve that has this object in it. So consists of, there is obvious way to do this. So consists of all V mapping to U that factor through one of phi. So what it means is that, so my V in U is in my sieve if it can be, there exists a map like this, a morphism in my C, such that the diagram is commutative, right? So, okay, so this is very abstract. Let's give a simplest example. Let's take fixed topological space, and our category C will be category of open sets. And again, so there is only one morphism between open sets, if at most one morphism. If one open set contains the other, then there is one morphism, otherwise the set of morphisms is empty. So, and then, so what is a sieve generated by a collection of objects? So we have, suppose I have X, and I have two open subsets, U1. So this will be my U. And this is U1, this is U2. So these are just open subsets. So what is a sieve generated by
U1 and U2. Let's write it down. Well, so my inclusions here are denoted by phi1 and phi2. So this is a subcategory of this category of objects over U, but well, so my U is X. So X is a final object in the category of open sets. Every open subset of X admits a unique morphism to X. So that means that this category is just the category of open sets. So I have to tell you what are open sets in my sieve generated by phi. Of V in X such that either V is in U1 or V is in U2. Right? Sufficiently small open sets. One more construction. So okay. Now, so suppose I have, suppose we have a sieve on U. And suppose we have a morphism. From V to U. And C. So I want to define for you the restriction of the sieve to V. So let's do it together. So think of this model example. So sieves on X just consist of, well, every sieve is generated by some collection of elements, right? I can take, for example, all objects of my sieve. So here we have X, we have a collection of open sets, and we consider all open sets that belong to some of UI. So now I have an inclusion, and I want to construct a sieve on V. Mm-hmm. Морфизм фи, сейчас, это к чему относится? Ну вот что такое, вот это полная подкатегория
полная подкатегория здесь, да? То есть что такое ее объекты? Это объект C вместе с отображением V. Ага. Good. So, morphism in C. Now, let's define the restriction. Of U, of this sieve to V. Well, what is it? So we need some names. So this will be phi is the set of all morphisms W to V, right? I want to define a sieve on V. This will be sieve on V. And it consists of all morphism W to V such that the composition psi composed with phi, and this is a morphism from W to U, is in objects of U. Okay, I don't like, it's hard to read. Does it make sense? Do we have pullbacks in C? No, we do not require this. That's a very good question, by the way. So in many examples, we do have. But it's useful to formulate definition. There are examples where you don't have fiber products in C. This appears in nature. And I want to formulate, and Grothendieck formulated kind of set up his theory in such a way that it's not a requirement. But I will see how this can be reformulated when you do have pullbacks. Okay, so now, so we have, so far we defined, well, we have a notion of sieve, we have a notion of sieve generated by a family of morphisms. So, and we have pullbacks of sieves, restriction of sieves. So it all, well, kind of, this all makes sense for an arbitrary category C. Now, now I can define what a topology is. Нет, просто морфизмов. Сейчас. Вот у меня был какой-то набор объектов на ду. А теперь еще есть отображение из В в У. Почему же? Ну что такое решето? Да. Хорошо. Okay, so now topology. So a topology. Да нет, это условия. Я просто беру такие объекты над V, такие, что вот композиция структурного морфизма
с отображением из V в U, да. Да. Совершенно не важно. So, a topology, то есть вот, например, в этом примере, что могло бы быть? Вот у меня есть, значит, вот у меня есть x, и у меня есть решето, порожденное U1 и U2. Вот я его здесь описал. А теперь у вас есть отображение из V в x, ну то есть просто открытое вложение в нашей. So an open embedding. So I claim that in this case the restriction of this sieve generated by U1 and U2 to V is also generated by the following two elements, by the following two maps. So you can take V intersect it and intersect it with U1, and you can take V and intersect it with U2. So you have two open subsets of X, then you have two open subsets of V, and you take the sieve generated by these two open subsets. So it consists of all open subsets of V, which are either here or here. Okay, so a topology on a category consists of the following. So for every object U, a collection, we should be given a collection of sieves. On U, which we call covariance sieves. So, покрытие. Such, so that's the kind of the structure that we're supposed to have on C. And this structure should satisfy the following properties. So three axioms. First, so we can consider all objects on U, the entire category. It's an example of a sieve, and it should be a covariance sieve. B, suppose you have a restriction of a covariance sieve is a covariance sieve. So if U is a covariance sieve on U, and I have any morphism from V to U, then restriction is a covariance sieve. On V. And the last axiom says that notion, the property of a sieve to be a covariance sieve is local. And here is what it means.
So 3. So if you have, so if U is a covariant sieve, and U prime any sieve. So these are sieves on the same object U. Such that for every object V U in object of U, U prime V, the restriction, is a covariant sieve. Then U prime is a covariant. Sieve. First of all, you have A, B, and 3. Yes, thank you. Thank you. Okay, that's all. This is the definition. I guess but I'm coming back to objection every 5 minutes because nothing is said. So what do we want at this point to fix the universe and be keeping track of universes, like, or do we want to? Right. So C is supposed to be a small category. So we want to fix a universe, and then we have a notion of a small category. So because later on you will consider functors from C, and I want functors from C to form something category. So if C is small categories, then there is no problem. So it's sort of we have to deal with the fact that I'm not. It's not entirely clear whether Intel covariants are like small because we allow some infinite type morphisms. So, well, but maybe I think if you fix the universe, you can kind of, maybe I'm not, I haven't thought of this theoretical issue. So right, so in textbooks, they say a small category, but really, then the question is how to make étale covers into a small category. I don't really, I don't know how to do this. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну, то это... Там в определении разрешили взять типа несвязанное объединение там гиперконтинуального числа открытых множеств, то есть детально. Нам надо как-то бороться с тем, что у нас есть гиперконтинуальное объединение. Maybe I would rather. Yes. Okay, so ignoring this, да. Чем плохо рассматривать детальный сайт, где все морфизмы конечных без того, что там какая проблема-то возникнет? Ну, конечного типа, сейчас, вместо конечно представленных, да?
Нет, но зачем нужна конечная представленность в определении этального морфизма, мы обсуждали. Потому что мы уже много раз использовали, что этальное отображение открыто. Это очень важное свойство. Например, отсюда следует, что диагональ, если отображение этальное из x в y, то диагональ x в рассеянном произведении x умножить на x над y, она открыта. Это очень важное свойство. И здесь нужно более сильные условия, чем чем морфизм конечного типа. Нужно, чтобы он был конечно представленный. Конечная представленность — это более сильное, чем просто конечного типа. Для неотеровых схем это то же самое. Сейчас, как тогда обратно сократить бесконечные объединения? Ну, в общем, как избавиться от той проблемы? Сейчас, никак. Значит, этальный морфизм — это там два условия. Ну, там, я не знаю, скажем, инфинитизимальный критерий подъема и локальная конечная представленность. Значит, локальная конечная представленность. То есть бесконечные прямые суммы, бесконечные дизъюнтные объединения мы, в принципе, разрешаем. То есть, если убрать слово «локально», то мы запретим. Да. Значит, вопрос, почему... Нельзя убрать слово «локально». Разумная гипотеза, что категории пучков будут эквивалентны. Ну вот я знаю очень хороший пример этального морфизма, который мне хотелось бы, чтобы он был. Вот сейчас. Да, значит, вот такой. Давайте возьмем вот такую вот кривую коспидальную. И давайте рассмотрим такое вот дерево. Понятно, оно бесконечное. Значит, каждая P1 наматывается на эту кривую. Вот это прекрасный пример этального морфизма. Он локально конечно представлен. Хорошо? Вот такие морфизмы встречаются в природе. То есть это вот прямо настоящий совершенно этальный морфизм. Он такой вот как бы не конечный. У него есть большая очень интересная группа автоморфизмов. Это Z. В смысле, зачем теперь мы берем... Почему нужно, чтобы был такой морфизм? Все тоже приводил. Нет, а теперь вы возьмете точку и возьмете слой над этой точкой. У вас получится дизъюнтное объединение точек в бесконечном числе как раз. Но если у вас есть вот это, вы как бы хотите, чтобы вот это был ваш этальный морфизм, то, наверное, вы хотите, чтобы слой, чтобы расслоенное произведение... Теперь вот возьмите здесь точку и возьмите расслоенное произведение. Значит, это y, а это x. И теперь я возьму y умножить на точку над x. И это будет просто дизъюнтное объединение бесконечного множества точек. Я тоже хочу, чтобы это был этальный морфизм. Почему нужно? Почему это важно для определения когомологии? Значит, почему важно для определения когомологии? Ну, давайте, вот если вы рассмотрите, значит, вот я хочу, чтобы когомологии, первые когомологии вот такой вот кривой были равны z. Вот прямо z. Вот они не всегда, значит, первые когомологии вот этого самого x с коэффициентами z, они равнялись бы z. Когомологии — это home из, ну, для схемы нормальной, вообще первые когомологии — это всегда будут home из фундаментальной группы в коэффициенты. Это схема ненормальная, и здесь вы видите фундаментальная группа вот этой вот схемы. Чему она, кстати, равна? Фундаментальная группа. P1 со склеенной точкой. Чему? Нет, фундаментальная группа, она всегда проконечна, она компактна. Z не компактна. Z с крышкой, да. Значит, и видно здесь, что вот как бы если возьмете home и z с крышкой в z, ну нету никаких вообще отображений z с крышкой в z. Непрерывно уж, по крайней мере. Вот.
Ну, значит, зачем я такое хочу? Ну, потому что, ну, просто расширение там локально постоянных пучков. Да. Вообще, критично определять этальную космологию пучков не круче. Почему? Потому что это не будет космология пучка. Будут? Вот еще раз, я абстрактно совершенно. Вот для любого пучка. В этальной космологии существует вот эти вот космологии пучка Z. Ну, значит, этальные когмологии всегда определяются как производный функтор от глобальных сечений. Вот если вот взять вот такую схему и взять первый производный функтор от глобальных сечений, то получится вот такой ответ. И это очень важно обстоятельство. Если мы нашу категорию взяли как конечный морфизм, то было бы нельзя. Да, то было бы 0. Ну, я не знаю, насколько я это объяснил, но этот пример в любом случае полезно держать в голове. Он много раз будет появляться. Вообще, Градендик, вот есть как бы теория фундаментальных групп, которые мы обсуждали, они такие проконечные, но у него есть и более сложная теория, там фундаментальным группам разрешается быть некомпактными. Вот, в частности, вот у такой кривой фундаментальная группа действительно оказывается Z. Это вот в более тонком определении Градендика. Но для нормальных схем они совпадают. И там как бы идея заключается в том, что вы рассматриваете бесконечные накрытия. Хорошо. Ну, то есть у нас всегда есть универсальная накрытие. Ну, я не знаю этой теории. Вот такое вот накрытие есть. Вот. И даже не знаю, честно говоря, где она написана. Это, но я слышал, что такая есть. Вот. Хорошо. Значит, итак, значит, у нас есть топология. Ну, какие у нас? Well, very basic example. So we can consider topological space X. So our category is open sets. So let's see. So U is, I want to define topology on C. So suppose I have a sieve. So what does it mean that it's a covariant sieve? Well, so on U. If the following condition is satisfied, so if union of all phi of all V, where V runs over all objects of U, is V. Okay, so this is union. So a sieve, again, is a collection of open subsets of U. And I declare this to be a covariant sieve if these open subsets cover U. This is an example of Grothendieck topology. Another example, so let's take the most important for us example. We take for C the category of étale morphisms. And we say that U is a covariant sieve if union
of images so phi of V, where phi is an object of U, as all U. Again, so what is a sieve? It's a collection of étale schemes over U. And I declare this to be a covariant sieve if this étale images, these images are open subsets of U, if they cover U. Okay? Shall I check these properties, or I don't think that there is really much to check here. Okay. Это то же самое, что объединение вот этих вот V будет селективно отображаться на уникальной топологии. Объединение. Сейчас, ну давай не будем говорить слово в этальной топологии. Это просто означает, что селективно отображается на U. На точках. Да. Пункт Б, значит, значит, как, чем порождается вот это ограничение. Значит, если у меня есть решето на U, значит, давайте посмотрим все-таки. Так, может быть, вот здесь я напишу это. Значит, давайте посмотрим, что нам надо проверять в пункте Б. Значит, ну вот, so we have a covariant sieve of U. So we have U, and well, we have a covariant sieve. I can think of this just as a collection of morphisms, étale morphisms, such that the images cover the entire U. Now I have V. So then the pullback, the restriction, this restriction, is generated by the following collection: Ui times V over U. So U V is generated by these guys. And so the claim is that if this morphism from the union to U is surjective, then the same is true here. Good. So now let's go back to shifts. So now we have a category with a growth-index topology. And so let's see how we can use it to formulate the Schiff axiom. Okay, so what is a Schiff? So, well, first of all, presships on C are functors. From opposite category
to sets, or again, abelian groups or rings. So let's think when should we call such a functor in sheaf. So okay, so I will write it as kind of use minimum of category theory. So so let's introduce the following terminology. So for a sheaf, on U, a U local locally given section of a presheaf is the following. So for every, consists of, so for every VU for every object of this sieve, we are supposed to give ourselves a section of F evaluated at V. So let's, so if I have object U, I will denote its image here by F of U, of course. So this is one. And it must satisfy the following requirements, such that if for every map from W to V, the restriction as V restricted to W is SW. So the restriction has the following meaning. So it's a functor. In particular, if I have an element of this set, if I have a section of F over U, I can restrict it to any W mapping to U. And this is my notation for the restriction. So again, so for every presheaf and for every sieve on U, I define certain set of locally given sections. Can you give me an example of a locally given section? On U, very good, right? So a section, just any element here produces these guys. You can just take this section S on U and restrict it to V, and this condition holds automatically. So now the main definition of this lecture is the following, that a presheaf is a sheaf if every locally given section comes from a true section, unique true section. So definition, a presheaf F is a sheaf if for any covering sieve and the map from F of U to
U underline locally given sections is a bijection. So every collection comes from a unique S. Here. So let's see what it means. Again, we have this, we have basic example. Say my C is a topological open subsets. So then, so a covariance sieve over on U is just a collection of open subsets of U that cover my U. And the shift condition is that so let's see how it works. So example, let's see that this definition of pre-sheaf agrees with the classical definition. So X topological space, C open sets. Then, so we have a pre-sheaf. So we have a sieve U, and we can think of this just as well, a sieve, a covariance sieve. Sieve generated by some UI in U. So saying that it's a covariance sieve means that union of UI is U. Now, so what does it mean that, so we have a pre-sheaf F. What is a locally given section? So locally given sections. Okay, so first of all, I claim that in order to give a locally given section consists of the following. First of all, you need sections on UI. This is SUI. But that's not enough. You need to define SV for every V. Okay, so suppose I give you SUI, how you can define it for any element in this, for any object in this covariance sieve. So the problem is that, so if you have any W in this covariance sieve, then by definition of a sieve generated by UI, it means that this W sits in Y of UI. But it could be that W is a subset of U1 and U2. So there are two possibilities, two ways to define SW. You can either restrict an element from F of U1, or you can restrict your section on U2. So I claim that covering locally, the set of locally given sections is precisely the co-equalizer of the following map. UI intersected UJ.
Is it clear what's written here? So, so if you have an element here, you can construct, well, a collection of elements. For every pair ij, you can construct sections here, just restrict it, use the inclusion from UI to this. And there is another map. So you can embed it either to UI, or you can embed it to UJ. So you can either take the restriction from UI or to UJ. So this gives you two maps. Okay? So this is the co-equalizer. And now, so our shift condition is that the map from f of u to this co-equalizer is a bijunction. So alpha 1, alpha 2, and this is, okay, so f of u is co-equalizer of alpha 1, alpha 2. Good. So this is equivalent to the classical shift condition. Только, ну вот обычно для пучков, ну, когда мы определяем, да, нам достаточно взять вот в качестве вот этих U просто множество из открытого покрытия, да, ну вот открытые карты, а у тебя их вот гораздо больше. Нет, я здесь эти юиты. Нет, ну юиты. Ну здесь, нет, это любой набор объектов, которые порождают мое решето. Мне не обязательно брать все объекты из решета. Я, конечно, мог бы взять все, но достаточно брать порождающие. Я туда имею в виду, чтобы проверить, что это, ну да, я понял. Ну как бы так и есть. Да, то есть вот утверждение, что пусть у меня... Тут нужно квадрат брать, да? Ну, в тотальных космологиях там же нельзя обойтись всеми квитами, да? Надо еще квадрат, ну, одного у брать. Нет, ну... Okay, so maybe another example. We'll finish. So in this case, when our C is a category of étale covers of X, so what does it mean that a pre-sheaf is sheaf? So you can formulate it in a similar way. So suppose U is well, every covering sieve is generated by a collection of morphisms, UI étale morphisms, such that U is union of images of Phi. And the sheaf axiom is the following condition. So what is a pre-sheaf? For every étale scheme over X, we are supposed to be given a set. And the sheaf property is that if you have the map from f of u to disjoint union of f, sorry, to the product of f of ui, and this maps to product over all I and j f of ui, and now I take the fiber product with uj over u. And there are two maps given by the projections.
this is alpha 1 and this is alpha 2. And again, the Schiff condition is that for every covering, this set is isomorphic to the co-equalizer of alpha 1 and alpha 2. So indeed, so even if I have just one Italo open set, so an example of a covering is just a surjective map, maybe from a connected U1 to U. The Schiff axiom in this case is still non-trivial, right? It's, I can take single, say, U1, and this is U1 times U1 over U. The two maps are different in general, right? The projection are not equal. It's the fiber product. So, okay. Now, so maybe I will finish with one more example. So let's see, let's take for C, let's take a group G, a discrete group. So example, so C is the category of G sets. I allow myself infinite sets, and G could be an infinite group. So what is a covering? A covering sieve consists, by definition, I define a Grothendieck topology on C of by declaring that a sieve is a covering sieve if these are G sets, if union of images of phi is everything. So let's contemplate what are sheaves in this category. So maybe let's start by just. Well, it suffices to give the value of a sheaf on a transitive, it's on orbits, right? Why? Because if you have a disjoint union of objects, then the shift condition should amount to saying that sections of a sheaf on a disjoint union is a product. Okay, yeah, so, That would be reasonable. yeah, so very good. So first of all, you want to say that if you have an empty G set, then a sheaf should assign to it just one point, a set consisting of single point. And that's somehow, this is implicit in, so let's see, so if you have an empty U, then a sieve consisting of empty set of phi is a covering sieve. And then, by definition, locally given section amounts to just given, well, the set of locally given sections is just one point. So if you have an empty G set, then the value of pre-sheaf, of my sheaf on this empty set is single point. And then using the sheaf axiom, you're absolutely right. So this is a category with fiber product. So you can use this formulation of the sheaf axiom. If you have two orbits, then the value, if my G set consists, say, of
several orbits, then the value of my sheaf on this G set is the product of the values on orbits, on the values of orbits. So therefore, any sheaf is determined by its values on orbits. Okay, so what would be the next step? Well, any orbit is sort of the quotient of, the universal logic G acting on the set. Uh-huh. So I think we should consider C generated by G goes to G mod H, and maybe investigate that. So, okay, so my time is over, so let me formulate the answer. And so the answer is that this category is equivalent to the category of G sets. And I will give functors in two directions. Functor in one direction. So suppose you have F. So how to produce a G set using F? На чем? На самом же. So we can consider G as a G set with left action of G. Then I have the remaining commuting right action of G, and this makes it into a G set. Now let's produce a functor in the other direction. So suppose you have a G set S. So how to construct a sheaf? Да, просто, so you can take the representable functor. So you can take, you can construct F by declaring that F of U is equal to morphisms in the category of G sets from U to S. So one has to check that this indeed satisfies the sheaf axiom, and this is an equivalence of categories. So, well, there is kind of, it amounts to unraveling definitions, but I urge you to do it before the next lecture, so otherwise it would be difficult to follow. So that's a very good exercise to check that the two functors are mutually inverse. Okay. So that's all I have to say today. So questions? Все равно будет открываешь кэшот довольно просто обучковый кэшот. Просто. То есть сечение надо рассматривать все покрывающие решета и брать как бы предел всех локальных заданных сечений. Ну и комплекс Чеха у нас там как раз дешево получается. Да. So another very good example to think about, say take an abelian category and take for C, and take for covering sieves, sieves generated by a family of morphisms whose union generate the. So suppose you have an object M and a collection of morphisms
So, so we say that, well, let me assume, okay, so we'll say that this family of morphisms is a covariant sieve if M is generated by an I. I hope it's clear what it means. It means that if I have two maps such that the composition for every I are equal, then the maps are equal. If I had infinite direct sums, I would say that the map from the infinite direct sum of Ni to M is surjective. So this is an example of a Grothendieck topology in an abelian category. So what are sheaves in this topology? I claim that you get sheaves of, say, of abelian groups are right exact functors. Решетка. Ну, что такое решетка? Значит, вот у нас есть объект какой-то абелевой категории, и вот есть набор морфизмов. Значит, мы говорим, что этот набор морфизмов порождает решетку, порождает, что решетка, порожденная этим набором морфизмов, является покрывающей, если выполняется следующее условие. Для любого отображения из M в X, для любой пары отображений, вот если такая композиция, вот эти две композиции равны, то тогда и две стрелки равны. Ну, то есть это означает, если бы набор был бы конечный, то это бы то же самое означало, что просто отображение из прямой суммы в M суръективно. Если у меня были бесконечные прямые суммы, тоже бы означало для бесконечной прямой суммы. Ну, а так это вот можно сказать всегда вот такими словами. Вот. Вот прекрасный пример категории Гротhendieck'а. Топологии. И, значит, утверждается, что пучки в этой топологии — это точные, с одной стороны, функторы. В частности, вот есть пучковизация, которая любому функтору сопоставляет точный, с одной стороны. Да. Ну, это я не знаю, не уверен, что пучковизация коммутирует. Точность слева берете, потом поменяете другую пучковизацию, а точность слева пропадает. Хорошо.